Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, comenta e veja aqui também, clique nesse cardzinho que está aparecendo aqui em cima para ver a playlist com todos os vídeos do meu canal. Se inscreva no canal, compartilhe, comenta e ative as notificações para não perder nenhum vídeo.